morning students. So welcome back to 10th standard science students. In botany subject, the first lesson is plant anatomy and plant physiology. So the last bit of plant anatomy is TS of monocot leaf, transverse section of a monocot leaf. Sometime ask in a 4-mark question, draw and label the structure of TS of monocot leaf. You should draw the pictures and label the parts. So yesterday we saw the TS of dicot leaf. TS of a dicot leaf. All of you studied and refer your books. What are the parts are there? What are the materials are given? Already go through in your textbook. So today we will see the same thing, but what are the differences in dicot leaf and monocot leaf? First one, in TS of monocot's leaf shows as like of a dicot leaf. As like of a dicot leaf. For example, epidermis. What are the parts are there? Epidermis, mesophyll and vascular bundle. Vascular bundle. Yesterday we see the dicot leaf also, epidermis, mesophyll and vascular bundle. First one, epidermis. So epidermis is the outermost layer of the leaf. It is made up of single layer of thin-walled parenchymatous cells. Then outer to the parenchyma cell is a covering is called as a cuticle. It protects the internal tissues. And here and there, they are interrupted by a small opening is called as a stomata. Some small opening is called as a stomata. Then a leaf shows both surface, upper and lower surface. If the epidermis is present on the upper side is called as a upper epidermis, it shows only at the lower side is called as a lower epidermis. Lower epidermis. And then next one, you look here. Yesterday we see that diagram draw in a straight line. But here you saw that at some places of upper surface, yes, some large thin-walled cells on the upper surface is called as an bulliform cells. Bulliform. Somebody asked in a 2-mark question, what is bulliform cell? In monocot leaf, in upper surface of the epidermis, some cells are also thin-walled, larger in structure. This cell is called as a bulliform cell. It's called as a bulliform cells. Only present only in the monocot leaf, remember. And then as like of a dicot leaf, upper and lower epidermis, thin-walled parenchymatous cells, the same thing. Next one, mesophyll. What is a mesophyll? Mesophyll means a portion between the upper and lower epidermis. A portion between the upper and lower epidermis is called as an mesophyll tissue. But here, mesophyll is not differentiated. Listen here. Yesterday we saw that mesophyll is differentiated into polysaccharide parenchyma and spongy parenchyma. So that the upper surface is a thin-walled, vertically elongated cells contain more chloroplast. These cells are called polysaccharide parenchyma. Then lower surface of the leaf has a smaller circular cells with a large intercellular space called as a spongy parenchyma. So there is a difference between the monocot and dicot leaf. So there is called as a dicot leaf is different. Mesophyll is differentiated into 2-layer polysaccharide parenchyma and spongy parenchyma. But today we will see the monocot leaf. Mesophyll is not differentiated into polysaccharide parenchyma. So here also made up of either polysaccharide parenchyma or spongy parenchyma. So this is called as an, otherwise called as an isobilateral leaf. The monocot plant leaf we are called as an isobilateral leaf. We do not differentiate it into upper and lower surface. The absence of a polysaccharide spongy parenchyma is called as an isobilateral leaf. But what is a dorsiventral? Dorsiventral leaf means the leaf shows upper and lower epidermis. Mesophyll consists of polysaccharide parenchyma and spongy parenchyma. In the leaf they are called as a dorsiventral leaf. All dicot leaves are called dorsiventral leaf. All monocot leaves are called isobilateral. Sometimes asked in a 2-mark question. And then mesophyll is also made up of similar cells. Then in the mesophyll, this portion is called a midrib portion.
and this called is a veinlets. So when you see this midrib region, vascular bundle, this called a vascular bundle is made up of thin-walled parenchymatous cells separated from the mesophyll is called as an bundle sheath. What's the name? Bundle sheath. Sometime asking one more question. In monocot leaf, the bundle sheath is made up of parenchyma cell. Dicot leaf is also parenchyma cell. And then in monocot stem, the bundle sheath is made up of sclerenchymatous. You should know the difference between monocot stem, dicot leaf and monocot leaf. Understand? So it's called one, sometimes asking one more question. So next one, vascular bundle. So vascular bundle is located only in midrib and vein region. Midrib and vein region. So in the middle of the midvein, the both sides of the vascular bundle is made up of sclerenchymatous patches. Sclerenchymatous patches are there, remember. When you draw the picture in dicot leaf, you should draw this line. And you should draw the bulged portion of a midrib. There is no differentiation. But here also, both sides of this vascular bundle is also bounded by a sclerenchymatous. Sclerenchymatous only you should draw only in the vascular bundle, not in all the surfaces. So this called is a mesophyll tissue. And then the bundle sheath is made up of thin-walled parenchymatous cell. So then the inner to the vascular bundle is called is a consists of xylem and phloem. Xylem and phloem already is seen in the dicot leaf. In the vascular bundle of monocot leaf is a conjoined collateral closed. So closed means absence of a cambium. Closed means absence of a cambium. The xylem is located upper epidermis, that is facing towards the upper epidermis. The phloem is also facing towards the lower epidermis. So now I will small brief on in Tamil. So monocot leaf means ஒரு வித்திலை தாவரம். ஒரு வித்திலை தாவரத்தினுடைய குறுக்குவெட்டு தோற்றத்தை விவரின்னு கேட்பாங்க. இது நம்ம ஏற்கனவே நம்ம டைகாட் லீஃபில் பார்த்த மாதிரி 3 டிஃப்ரென்சியேஷன் இருக்குது. எபிடர்மிஸ், மீசோஃபில், வாஸ்குலர் பண்டில். எபிடர்மிஸ், மீசோஃபில், வாஸ்குலர் பண்டில். எபிடர்மிஸ்ங்கிறது லீஃபில் நம்ம லீஃப் எடுத்து பார்த்தோம்னா மேல் பகுதி கீழ்ப்பகுதின்னு இருக்கும். மேல் பகுதிக்கு அப்பர் எபிடர்மிஸ், கீழ்ப்பகுதிக்கு என்ன சொல்கிறோம்? லோயர் எபிடர்மிஸ்ன்னு சொல்கிறோம். அப்போ அப்பர் சைடு இருக்கிற எபிடர்மிஸ்க்கு என்ன பேர்? அப்பர் எபிடர்மிஸ். கீழே இருக்கிற என்ன பேர்? லோயர் எபிடர்மிஸ்ன்னு சொல்கிறோம். புரியுதா? அடுத்து இந்த ரெண்டுக்கு இடைப்பட்ட பகுதியை நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோம்? மீசோஃபில்னு சொல்கிறோம். என்ன சொல்கிறோம்? மீசோஃபில். ரெண்டுக்கு இடைப்பட்ட அப்பர் எபிடர்மிஸ்க்கு லோயர் எபிடர்மிஸ்க்கு இடைப்பட்ட பகுதின்னு சொல்கிறோம் மீசோஃபில்னு சொல்கிறோம். இப்போ இந்த அப்பர் எபிடர்மிஸ் லோயர் எபிடர்மிஸ்க்கு இதில் பார்த்திங்கன்னா மோனோகாட் லீஃபில் இந்த அப்பர் எபிடர்மிஸில் சில செல்கள் மட்டும் லார்ஜாக இருக்கும், பல்ஜிடாக இருக்கும். இங்கே பாரு, இங்கெல்லாம் ஈவன் சர்ஃபேஸாக இருக்கா, பட் இங்கே வந்துட்டு என்ன, இது லார்ஜ் செல்ஸ் இருக்குல்ல, இந்த செல்ஸுக்கு என்ன பேர்? புல்லிஃபார்ம் செல்ஸ். 2 மார்க் கொஸ்டினில் கேட்பாங்க, வாட் இஸ் அ புல்லிஃபார்ம் செல்ஸ்னு கேட்பாங்க. இன் மோனோகாட் லீஃப் அப்பர் எபிடர்மிஸ் shows some cells are also vertically elongated cells, they are called as a புல்லிஃபார்ம் செல்ஸ். அடுத்தது அங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டொமேட்டா இருக்கும். அது வந்து லோயர் சர்ஃபேஸில் அதிகமான ஸ்டொமேட்டாவும் அப்பர் சர்ஃபேஸில் ரொம்ப குறைவான ஸ்டொமேட்டா இருக்கும். அடுத்து நம்ம வாஸ்குலர் பண்டிலுக்கு போகிறோம். வாஸ்குலர் பண்டில் அப்படிங்கிறது மிட்ரிப் வெயின்ஸ் இருக்குது. உள்ளுக்குள்ள லீஃபில் நிறைய வெயின்ஸ் இருக்கும். மிட்ரிப் ரீஜனில் இந்த மாதிரி இருக்கும், மற்றத்தில் பார்த்தீங்கன்னா வச்சுக்க இது மாதிரி இருக்கும். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இந்த வாஸ்குலர் பண்டில் 2 பக்கத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்க்லெரன்கைமேட்டஸ் பேச்சஸ் இருக்கும். ஸ்க்லெரன்கைமேட்டஸ் பேச்சஸ் இருக்கும். இந்த வாஸ்குலர் பண்டில் இஸ் சரௌண்டட் பை எ thin-walled parenchymatous cells. கேட்பாங்க, இன் மோனோகாட் லீஃப் வாஸ்குலர் பண்டில் இஸ் மேட் அப் ஆஃப்னு கேட்பாங்க. thin-walled parenchymatous. டைகாட் லீஃபுக்கு அதே thin-walled parenchymatous cells தான். பட் இன் மோனோகாட் ஸ்டெம் மட்டும் என்னென்னு கேட்பாங்கன்னா, இன் மோனோகாட் ஸ்டெம், ரிமெம்பர் ஆல் ஆஃப் யூ, இன் மோனோகாட் ஸ்டெம் வாஸ்குலர் பண்டில் இஸ் சரௌண்டட் பை sclerenchymatous tissue. sclerenchymatous tissue. அதனால் அதை கொஞ்சம் நல்லா தெளிவாக பார்த்துக்கணும். அடுத்தது வாஸ்குலர் பண்டில் எப்படி டிஸ்கிரைப் பண்ணுறேன்னா, கன்ஜாயின்டு, கொல்லேட்ரல், க்ளோஸ். நம்ம ஏற்கனவே நம்ம ஃபஸ்ட் கிளாஸில் பார்த்துருக்கோம். கன்ஜாயின்ட் என்ன, கொல்லாட்ரல் என்ன, க்ளோஸ்டு அப்படின்னு அந்த கேம்பியம் இதில் இல்லை. அப்போ என்ன சொல்கிறோம்? நம்ம க்ளோஸ்டு வாஸ்குலர் பண்டில்னு சொல்கிறோம். அதேமாரி xylem இஸ் ஃபேஸிங் டுவர்ட்ஸ் தி அவுட்டர் சைடு, ஃப்ளோயம் இஸ் ஃபேஸிங் டுவர்ட்ஸ் தி லோயர் சைடு.
இந்த xylem phloemத்துக்கு இடையில பார்த்தீங்கன்னா இந்த செல்கள் இருக்கு இல்லையா, இந்த செல்கள் இருக்குல்ல, இதுக்கெல்லாம் என்ன பேருன்னா conjunctive tissue. What is the name? Conjunctive tissue. So in between the xylem phloem there is a thin walled parenchyma cell is called conjunctive tissue. இது கூட 1 மார்க்கில் கேட்பாங்க அண்டர்ஸ்டாண்டிங் கொஷனில். இஸ் இன் பிட்வீன் தி xylem and phloem is called dash type of cell கேட்டாங்க. the thin walled parenchyma cell is called conjunctive tissue கேட்பாங்க, 1 மார்க் கேட்பாங்க. இதில் டயக்ராம் கேட்கலாம், புல்லிஃபார்ம் கேட்கலாம், அதேமாரி டிஸ்கிரைப் தி வாஸ்குலர் பண்டில் கேட்கலாம். அதனால் பார்த்து வச்சுங்க. அதேமாரி டார்சி வென்ட்ரல் லீஃப், ஐசோ பைலேட்ரல் லீஃப். டார்சி வென்ட்ரல் லீஃப்னா இருவித்திலை டைகாட் லீஃபில் லீஃப் வந்து மேல் பகுதி கீழ்ப்பகுதின்னு ஈஸியாக நம்ம பிரித்தெரிஞ்சுக்கலாம். அதே சமயத்தில் அந்த லீஃபினுடைய இன்டர்னல் ஸ்ட்ரக்சர் மீசோஃபில் பார்த்திங்கன்னா டிஃப்ரென்ஷியேட் இன்ட்டு ஸ்பாஞ்சி பாலிசைட் பேரன்கேம் அண்டு ஸ்பாஞ்சி பேரன் ரெண்டு என்ன டிஃப்ரென்சியேஷன் இருந்ததுன்னா டார்சி வென்ட்ரல் லீஃப். எக்ஸாம்பிள் ஆல் டைகாட் லீஃப், ஆல் டைகாட் லீஃப், பீன் கிராம் சீரன் அது எக்ஸாம்பிள் சொல்லலாம். ஐசோபைலேட்ரல் லீஃப்னா we do not show the upper and lower epidermis and mesophil is not differentiated into பாலிசைட் பேரன்கேம் அண்ட் ஸ்பாஞ்சி பேரன்கேம் கேட்பாங்க பார்த்து வச்சுங்க. வெரி இம்பார்ட்டன்ட் டாபிக். ஏன்னா இது வந்து மற்ற கிளாஸ்லலாம் சிலபஸ் இல்லாதனால உங்களுக்கு கண்டிப்பாக இது கேட்பாங்க. அடுத்து நம்ம பார்க்கக்கூடியது டிஸ்கிரைப் தி ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் குளோரோபிளாஸ்ட். நெக்ஸ்ட் இஸ் வாட் ஆர் பிளாஸ்டிட்ஸ். What are plastids? So plastids are also present in all green plants and algae. Plastid means kanigangal. Plastid means kanigangal. There are 3 types of plastids. One is called as chloroplast, chromoplast and leucoplast. There are 3 types of plastids. They are called as chloroplast, chromoplast and leucoplast. So depending upon the color pigment present in the plastids, they are called as if suppose the chlorophyll is present in the cell, is called as chloroplast. If there is a number of colors, for example hibiscus flower red in color, rose, lemon, so the flower and fruit colors are also maybe presence of pigments in the plant, they are called as a chromoplast. What's the name? Chromoplast. So giving the color of the fruit, flowers and plant part, they are called as a chromo means a color. And then some plants, for example when you cut the any part of the stem, inside the stem look like a white in color, that is called as the presence of a leucoplast. There is colorless pigment or colorless plast is present in the plant, is called as a leucoplast. Name, what's the name? Leucoplast. So there is sometimes asked 1 mark question, when the plant have a chlorophyll, which type of plastids are present? That's a chloroplast. In plant it has a color, the lemon is yellow in color, and the watermelon is green in color. So some examples are given. But name the pigment present in the flower and fruit. You should write the chromoplast. And then some plants, for example maize stem, internal structure on the sugar cane. When you cut the sugar cane inside after sucking the juice, what happens? It look like a white in color because of the presence of a colorless pigment in the stem. They are called as a leucoplast. So this is kind of 1 mark question. Now we will see the 4 mark question. Describe the structure of chloroplast. Describe the structure of chloroplast. Sometime ask in a 4 mark question. Describe the structure of a chloroplast. First one, chloroplast. So chloroplast contains 3 parts. Envelope means a outer covering. Envelope means a outer covering. And stroma, inner to the covering is called as a stroma region. And then this region is called as a grana. It's called as a grana. So this each chloroplast is covered by a double-walled membrane. Double means 2 membrane. Then outer and inner membrane. So outer covering of the chloroplast is called as a membranes.
If suppose situated the outer side is called as outer membrane. If suppose the inner is called as inner membrane. In between the two membrane, the space is called as an intermembrane structure. This called as a space is called as a interspace membrane. And second phase called as stroma. So matrix is present below the inner membrane. So matrix is covered. This region is called as a stroma region. What's the name? Stroma region. The stroma is also gel or colloidal structure. Gel or colloidal structure in this matrix region. It contains a DNA. It contains a DNA, 70S ribosome and other organelles. Other molecules are also present. The stroma containing the DNA, then food substances are 70S ribosome. What is my 70S? S for Sweetberg unit. S for Sweetberg unit. So that is a 70S ribosome. For example, mitochondria and chloroplast containing the 70S ribosome. Somebody asked one more question. The chloroplast contains 70S ribosome. In this chloroplast and mitochondria is a eukaryotic organelle, but the presence of ribosome is a 70S. You studied in lower classes the prokaryotic organism containing the 70S ribosome. The eukaryotic organisms contains the 80S ribosome. But 80S ribosome is absent in chloroplast and mitochondria. This is a one-word question. And the next one, grana. So in the matrix there is a number of stacked or file of coin. Number of stacked file of coin attached one above the another is called as an grana. What's the name? Grana. So each grana is containing a thylakoid membrane. Thylakoid membrane is called the outer side is called the thylakoid membrane. The space in between the membrane is called as a lumen. What's the name? Lumen. It's called as a lumen. So it's look like a file of coins. File of coins arranged one above the another. So this portion is called as a grana. But when we take only one is called as a granum. We suppose only one, they are called as a granum. So granum is absorbing sunlight from the sun and undergo the photosynthesis. So we will see the later what is the light reaction and dark reaction. Next one, what are the functions of a chloroplast? First one is called the chloroplast is mainly involved in a photosynthesis and storage of starch. When the leaf prepare the food material and stored only in the leaf region, and the synthesis of fatty acid. This is oil substance also stored only in the leaf. And then formation of chloroplast. The chloroplast otherwise are called as a semi-autonomous organelle. Mitochondria otherwise called as a semi-autonomous organelle. So the chloroplast is also formed from the same chloroplast. This is called as a formation of chloroplast undergo taking place in the chloroplast. Sometime asking a 2 mark question, mention the functions of a chloroplast. You should write these four points. So students, listen here. So everyday classes you have to prepare well, and then few of them are not submitted the worksheet 1. So today is the last date for submission of your worksheet. So you must submit your worksheet. If you commit any mistakes or if you not understand any mistake, you contact my number. Understand? Don't worry, don't hesitate to phone. If suppose any doubt is there, you should call me whenever I free, or I will send a message to you. Don't worry, the classroom situation is different, but this experience is also different. Because of this botany classes, when we say the terms, all the terms are also very difficult. Suppose in the classroom, we will pronounce it the more times. We will pronounce it and again, you can easily understand. But this class is also we say only one time or 2 times. So you have to read the textbook 2 or more times, then only your work is also very easy. So when the worksheet is sending to your name, immediately you have to refer the books and read the books thoroughly, close the textbook and answer it. Don't be copied the textbook, remember.
If suppose you are also copy the textbook, I will take all the questions, put tick mark and 15 out of 15. There is no use. Understand? So if you have any doubt, you will ask me. So that's all. Goodbye.